risala ala nimra 0913 The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital Juba. And today is Wednesday, the 26th of November 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile, together with Irene Jackson and Darlington Moses, who's behind the social media coverage. We'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be dialing 0911 or 2298696. A text message on 1398696. You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and don't forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. And of course, we are very much committed into bringing to you the current affairs in the country and discuss with you solutions for issues that we are facing in our country. Stay tuned for more with us here in the Down Edition. Right, نمشي لفاصل بسيط ومنه طوالي حنبدأ صباح اليوم بفقرة بتاع Residence Report ورينا شنو الحاصل في المنطقة اللي انت موجود فيه. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو. دلوقتي لنبدأ بفقرة ريزيدنس ريبورت. حلو راديو. Emmanuel Akile. Yes. صباح الخير. صباح النور. انجينير موز. تفضل. Emmanuel Akile أنا بسلم أسرة iRadio في صباح اليوم. أنا بسلم أخواني كلهم الباس مسؤول بتاع في مساواة جنوب السودان مساجوا في السجن أنا بسلم عليهم من كلهم إيمانويل أكيله طبعا ناس ماشيين في يد فضل الأيام البسيط القدامنا ده ربنا بخير بتو كان وايد يشوف السنة الجديد إيمانويل أكيله طبعا رسالة أنا نيجي شعب جنوب السودان لو حكومة أنا بس ما بيلزول تاني حكومة أنا نكان عمل انتخابات له في سنة 2011 نما نيلو انتصال تانا يا رسالة تانا كله بومشي له نينا ما بعرف زول تاني إلا حكومة تانا تجنوب السودان نينا جنوبين ونينا شعب تجنوب إيمانويل طبعا شعب تجنوب ده شعب صبوري الباسور جان في جسم بتو لو جان لو عطش وقاعد وبعرف ده حكومة بتو وده بلد بتو أنا شاغل في 21 سنة ما في حاجة أنا قاعد شاغل فوقه اللي موت أنا وايد اللي البترول أنا وايد اللي تراب أنا وايد يعني أنا قاعد شاغل فوقه في 21 سنة وربنا ودهاك أنا اللي جي دول أنا ما أعرف يا إيمانويل سياسيين تانا ده يعني السياسيين ده اللي بقول قال الكراسي ده كراسي تشاب ده ما كراسي بتومن لكن من بيجا قلب ده كراسي بتومن ده ما كراسي تشاب يا إيمانويل عشان كنو أنا بقول كده يعني أنت بلغو شاب أتج بمويو أنت بلغو جان يعني أنت بلغو ماشي بطريقة تاني زار في شارع غاري كلم براو لكن السياسيين تانا ده ما يكون بالا للشعب شوري ما في مساجفة ما في موية ما في أمني ما في هذا ده شنو يا إيمانويل أكيله الجاد الدارو ما دارين كراسي بتومن ده لكن لو كان من قاعد عمل كلمة ده شعب بس يا حاجة نين دارين يعني بكون أمني فيه وفي موية فيه وفي الشوري فيه لكن الجاد كله ما في يا إيمانويل أكيله
يعني الكراسي ده وكنين جل لومن ده أنين كان جاب بيجوا أنين جاب من ورق واي بقوم قال أنا ماجي جنا كوتو في ورقه جنا وكل في ورقه بتو منو في ورقه بتو ومن ما داري كليس يزين ده برايا إيمانويل كده طبعا هنا شاب ده يا كمان هنا قاعد لك بعد هذا الحكومة أنا ده يعني أنا لوكال بتاع جامعة ده قالوا ماجي في جابا ما أنا بجري في ورقه بتو كان أنا بمشي لقيت لبورة هناك ده بابي ده شنو ده بابي ده شنو حاجة كان عمول للنابريز كان هو بولميل من بريك لجندي كده لا ريز أنا يكونتينيو دول الدخل في جابا وكان جندي وكان وكيلاريت وما جاي بريك وجاي ولي وجاي برجدير ولا يدخل في بوزيشن بتو يا بكون في يا إيمان ولا كله نبغى في سلسلة دارية لكن بطريقة جد أنا بدخل عليه لده في جابا وجانا أكو في وراي وأنا بمشي راجع بكرة قال أنا كان دخل في جابا وأنا جاي ليوان وأنا جاي برجدير وأنا جاي وشنو تدري أجل ما بس الناس يا إيمان ولا كله ولا ركن ما ده شاب نعم نمرنين في أجاد التلا في سوق مالي يا إيمان ولا كله القماشة يعني أنت بشوف قماشة ده كان الكاكي ده أجاد الجنة الناس بيلي يا إيمان ولا كله اوكي سو ده رسالة بتاعي الحكومة تاني يا كمان شكرا ماشي دي أجينا بنظمه يعني بشوف ده كاكي يعني لو بيلل كلا سبقول قاعد أساكر يا قاعد ناس تروين ده مواطنين القماشة ده كده حكومة فدا يونيفورم ورا شكرا ولا في قماشة ده في دار بتاعك يعرفوا في دار بتاعك مزارو شكرا لك شكرا ندي فرصة لناس تانيين نختصر شوية عشان ندي فرص لباقي الناس برضو يقدموا تعليقات بتاعهم. خليك ستريت لبوينت بتاعك طوالي لأنه الزمن ما قاعد يكون لصالحنا. ما ممكن ندي 5 ولا كم دقائق لزول واحد. نعم نواصل ونرفع المكالمات. Good morning. الو اي كيف تمام كيف انت؟ انا كويس. سلطانة ماما ماريا انا سلميتكم في الاستديو. انا سلم المستمعين كله طبعا جمعا فات. انا ما بنادمهم باسم ومن كله باسم يلا كلام تاعي. انا داير ان كلام الناس دخل في انا داير بلد دي كلاسكو ساكت بلد دي كلنا سي ونس كلام اللي بيجيبوا سلام بيجيبوا واحد بيجيبوا جوانا الكويس سكين في نادر سارة المصري يجي أنا دير سارة ده معلش كل سالة سارة ده سارة مصري نقل لاسو سارة مصري مربو سارة مصري كايا ده سارة اللي بيجيبوا لنا أكل في داخل الجوبة يا بيتي كان إذا بني على ده ناس ما صوتك على ده ولا كاي ما نلجي بيتا شكرا ليتا كنت ونس كلام ده للمسلمين قال ماما ماريا قال ومن دير سارة تيجي سارة لاسو سارة كايا سارة مربو كل يكون تمام سارة مريدي سارة يامبيو عشان بيجيبوا لنا أكل من هناك عشان باكله دي حاجات اللي بصالة إيال تنا بيكون كويسين بيكون مرتاحين باكورا في بامبي فواكه هناك في جاتنا في يامبيو ومريدي دي نا بس دير حاجات دي كلي عمل نفسه تو وصار 4 وصلوا أنا جرا في بلد عشان بعمل جيراننا بيجيبوا لنا أكل دي حاجة على أنا دير كل يوم كم كنت لنا أمن تمام في حاجات لأنه ونش شكرا. شكرا سلطانة في التعليق بتاعك الكويس. وده كان سلطانة بتتكلم معنا في الصباح بتاع يوم بتاع الليلة وهي بتناشد الحكومة في انه يصلحوا الطريق في ياي ولاسو موربو ويامبيو ومحلات كتير في جنوب السودان عشان ممكن يقدر يساعد في نقل الأكل أو ممكن تحصيل بتاعت أكل في جنوب السودان. وده كان تعليق بتاعه هناك في صباح بتاع اليوم. نعم ونواصل ونرفع المكالمات. حلو راديو. مرحبا جوزيف أكيله. نعم. جورج أركانجلو من واو تفضل. من واو نعم. أنا بسلم ناس اللي بسمع لأي راديو في عز الصباح. جوزيف أنا داير نتكلم في حاجة بسيط بس القاعد أصل لنا في جنوب السودان يعني زول ما بقى جنوب السودان قاعد يمشي فيه. أنا داير نتكلم في موضوع بيبور وجنجلة في موضوع بتتنا بتتيال. جوزيف أكيله إنت بشوف بيانو زي قانون ما عندنا في جنوب السودان. أنا بس في جنوب السودان أمي أو قانون بمسكهم في جنوب السودان ده.
يا أخي المشكلة بكون وين؟ بكون تيجي تلقى ناس بعملوا هجوم في ناس في الشارع لحد يضرب زول لحد ما بيشيل يال. بعد سنة سنتين إنت بس ما قال اليال تولوم قال ماشين يبادلوا يال الكان نابهم في جوبلي وبيبور. والناس اللي لقوا يال منهم ده ناس منو ما قدر يقدمهم ناس في محكمة. كل سنة إلى نفس الناس ياو قاعد يقتل الناس وقاعد يشيل يال بتاع ناس وقاعدين يلقوا جزء يال وما قاعدين يقدموا ناس في محكمة. جوزيف أكيلي كلام ده بيكونوا كيف في جنوب السودان؟ أرامي زول البامو الإجرام ده بيقدم بكال الإجرام بتاعه. لكن أنا بقول في زول الرئيس بتاع بيبور مبارك قاعد يتكلم بيانو كالي يحكموا ناس لازم يحكموا ناس لو لقى ناس اللي قاعد يصير رجاله يحكمهم سنتين 3 سنة. أنا بقول ما 3 سنة قريب ل 10 سنة. ما ممكن أنت بناب جنا بتزول تمشي الجنا ده بقعد معاه 5 سنة 6 سنة سنتين حتى تيجي سلم جنا ده. Salatin algadi jibu yale ma basalamo kuma ma basalamo bugulu itu ligitu jana de indimunu abu jana de maganu kotolo umujana de kan kotolo ama jana de kan machi makwanu kotolo juzu yale lakini bisolomu yale be badolom bugulu yale filani wotulom yake kede gonuni kuni shuya ndina fi junub Sudan aja de eblena ya jamaa ma mungkin baktuluna bishili yalum gorojo yale bondunu ukuba kalam de kede hukuma ya ini fogu ishofu mashkila de huwa shunu shukran. شكرا جزيلا. الموضوع بتاع العدالة خاصة للناس اللي هم بيختطفوا الأطفال بيجيبنا لحوالي 16 دقيقة بعد الساعة 6. صباح الخير. أي راديو صباح الخير. Good morning. Good morning. باتيستا أرمانو من قرية الخضراء. اتفضل طوالي. أنا بسلم لإيمانويل جوزيف أكيله وبسلم لكل أصدقاء بتاعه وأنا بقول له ما يعرف نوع ما أعرف نفسه ده ضيفة ولا ده زميلي عندكم معاكم. عارف نفسك. أنا الزميلة أنا الكوليك أيرين جاكسون بتاعت أكيلي الليلة في البرنامج بتاعت أكيلي. صباح. شكرا لك. الليلة بيقى في 35% في دون سبا من الاستديو. سلام لكل الستاف بتاعكم. سلام لكل أصدقاء بتاع برنامج بتاع دونا صباحي. بداية من سلطان بتاعنا جوزيف لحد السلطانة ماما ماريا التلا من خط قدامي والمستمعين أكثر من متصلين. كل مستمع جميع راديو حسب بسمة لدونا صباحي أنا بسلم عليهم في 10 ولايات و3 مناطق الإدارية وقيامات وقومات بتاعه كله. الله يعني نقول ربنا يشفيهم يرفعهم فوق محتاجين لهم للديفلوبمنت وكمان فوق تناصر في كل ساعة بيجلي. أنا نقول الرب عاكز يكون اسم الرب مبارك وإنا لله وإنا إليه راجعون. المسافرين يصلوا بالسلامة والجو نقول لهم الحمد لله سلامة. أصبحنا في قرية كويسين ما في عوجة. الطلبة الممتحنين ماشيين مدارس والناس ذات بيجهز عشان يمشي للشغل ما في حاجة كده الزول يقدر يقوله. وأنا بقول شكرا ندي فرصة للآخرين زي ما قال مقدم برنامج جديد. Gracias. شكرا. شكرا باتيستا أرمانو للمشاركة بتاعك. وده الوقت اللي فيه خلينا نمشي ونقرأ أو نسمع لبعض من الرسائل اللي بيجينا على الفيسبوك بيج في صباح اليوم. أيرين في الصباح بتاع الليلة اتلقينا رسالة من Akine Deng Akine. I'm just gonna read it in English. It says good morning Emmanuel, Joseph Akile and Irene Jackson and all the listeners of iRadio within and outside the country. In our residence, we are doing well. People are going on their daily lives as usual from Lologo. And that was Akine, Deng Akine. And also we have Urayo Peter. He's saying good morning. Watching live from Lanya County of Central Equatorial State. Here situation is very normal. And also we have Quaral Gop is saying good morning and I'm watching you live from Wow Town and pass my greetings to all the listeners, writers and regular callers of iRadio, including you in the studio. Thank you, Quaral Gop. And those were a few messages that we have encountered in our Facebook page in the morning. And also you out there, you can comment or call us and then tell us how are you doing this morning? How is it going? Right, we pick this call. iRadio. Hello, iRadio. Right, get back to us on the same line, 0911 986 986. iRadio. Hello? Yes?
صباح النور. معك لاكي جون في جومبو. أنا منو؟ معك لاكي جون في جومبو. لا اتفضل. سلام عليكم سلام عليكم لك على أنا معك في برامج دونا سبايا. سلام للمستمعين كله البسمة ولناس الباري كيس اليوم سبات علينا. إيمانويل أنا بقدر دي في حاجة على حديث أرمان هون في الأسبوع الفات عن موضوع MTN وموضوع مومو. بكل صراحة ناس مومو يا أخوانا لقى الرسائل تكون دبلة مبالغة دي لكن كده كنت سألك عن رسالة اللي رسالة فيهم لكن ما ممكن itu mengaruh kulu تقريبا 10 رسائل فيهم تليفونات دي ما يعرف يلين itu راسل واحد رسالة كبار فوتو عليه لكن نهار كله رسائل ما له مشكلة وانا بناسب ناس MTN وانا بناسب ناس مومو بالكاس على قال لك يرموا ريديوس رسائل دي تبقى مبالغة عادي أي زمن كيرلينج ما صار شكرا. alright شكرا. ده بيمشي ل MTN ما تتعبوا ناس برسائل كتير. راديو مانويل. يس. صباح النور. نعم جرى تفضل. قلت أرجع دبر وقف واو سودان يوسف يوم ما نسول بس كل ما يجي لواحد ده يا أيفرنا بيا بشار كان جرورا سكر جواب بزيد يلا مرضين يوم قبل سنة فوق زمان ده يلا لكن جنوبي ده نيل بنو جري راجوا يدا jadi begini nak jari yani main du control kan paja kare tidak mudah wan fi al school machine zat ma maru gun ke bare azka gabal kam da ngade fina jari zere ki plus tarabiya marak bara mashi gida mana ana zere zan aligi jana zul jami'a school shalo bara wale gun kalta tun no zere dinomi da malakum share tun da belam da gire bara chubu indo jana jaya wal fi zul kabil wal fi ya ba juz wal fi mun ya bi share wa ile bin yin jion ba na zumit da ja pangang nak Galbi tera hoga bena gal binubin din ma mandin da tera ma fa jama yan tu tera na jaine da gulu sama tera hoga bana skulu mutu wani ma ga shu kalam ne kulu ya zo shu tera hoga fin na friend ma become the format u jama na barjo muru kuma amul control bi tera jai tera jide ya amul fela wal kulu jet shu fida al ko na ko da riyo melo ga bula gulu na gulu na mudu kun ga yuwas ma kalam ne Allah mu da kulu da gida ya wala na zin sara jama gulu da kulu me fular ka mun nan kala mo ina kamar gula mun majar da jama'a da jama'a fi da jan sai nan ta bani ne la ma ku ga ju ga ko kala ma nan ma jin zo mun lel ko kala ma kin gida ku shukran ora shukran lek jono jar radio Emmanuel Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. David Mugog from Wow. All right, welcome. Let me welcome the Irene, that is the new guest of iRadio, to all the regular callers, the listeners, and the writers. You are highly welcome, and you will listen to all the contributors of iRadio who will always complain in the radio. So welcome and just enjoy together with us. Emmanuel, I have a report this morning in Wow. There are too much incidences that are happening on the roads. So my request is going direct to the border riders. Please do not drink and drive. If you have taken something, remain in your house. Instead of coming and put somebody life off together with you, it's better you take off your life alone without taking somebody with you. So God did not mention that if you want to die, you die with other people. So everybody in the world having his own expiring date. So there is no need that you just drink or you take your alcohol somewhere or tramadol, and then you just drive without even knowing that there is what is so-called death. So these young people, they are really putting off the life of old people who are now going on the road slowly. They just come and just knock them down. Sometimes they run away, which is not supposed to be. So the traffic police should have to be very careful about this. Anybody who did not reach 18 years should not drive. And if they come across like that, the one driving that border must be given punishment together with the one who have given him the motorbike. This is supposed to be a serious monitoring from the traffic police. Because if you see now, these young people are not safe. They are not even respecting the road. They are not using even safety rules.
So instead of killing other people or the old people, if they are being injured, it will become very hard for them to recover. So we need them to be very careful, to drive very well, and respect the rules of the traffic police. Thank you. اوكي، شكرا للتعليق بتاعك في صباح بتاع الليلة. هلو اي راديو. Good morning اي راديو. الو اي راديو. يا صباح الخير. صباح النور. يا اتفضل. يا بنيه بتاعي وانا سوق 6 ايمانويل اكيل وانا بايو. نعم. فكرة هو يجاب كمان. I welcome you. God bless you. In my area, thank you. Nothing bad. Let me greet David Magog, Mama Maria, Molana Denga Wurf Kulaganun, Mama Jenny Nak, wa kali kaman amul welcoming afra GP Jadid. Alwa mafati jalam beta police. Said Chawlum. Ana bahi wallahi. Ngulo ya said mafati priority beta alwa ni kalam beta kalam beta Toronto Madarinu Neges Madarin kalam katir وزول وانا بهاي السيد في الاول كلفه كلمه يادي في تعيين بتاعه هو زول بوليس بعرف قانون بتاع بوليس سي اي دي خليه يشوف شغل بتاعه من الشغل بتاع سي اي دي يا ايمان ولا كيله ده ما كان بعدين يكمل الشغل بتاع التجار السي اي دي بقصد بعربيه المجرمين اللي الناس تورنتو ده البنيكم شنت بتاع نسوان والبجنة الناس والبنجو والمارونكي والاشياء كثيره جدا جدا ده تقصد بتاعه. انا بقول وفتش نظم البوليس، انا بوليس كده مع الشعب، البوليس ياو كده مع الشعب، بوليس ياو امني بتاع ذاك المدينه كل اقسام الحركه النظم. وانا بهي السيد كون هو زول الماسك المرور ده خلينا ننزل مرور كمان. واي قسم الفئه الجنرال انا داري يقول المفتش الضباط بتاع بوليس الشرطه الخريجين ديل انا بعرفهم كل ناس كويسين. على راسه كوندا، على راسه ولا هو زكريا ده، على راسه ايليا كوسا، دي ناس بتاع ماجريشن ده، دي ناس البوليس انا بعرفهم من زمان. فانا بايو شغل مع اخوانك وشغل جنوب السودان. ما هنا بلد ثاني الجنوب ده يا بلد واحد بس ما هنا بلد ثاني نمشي وين. الامر اللي بكون حاجه. شكرا جزيلا سيستر. شكرا لك سلطان جوزيف للتعليق بتاعك، ورسائل بيمشي للجهات المعنيه خاصه من الناحيه بتاع الشرطه. خلينا نمشي لفاصل اعلاني بسيط ومنه هنجي نقرا بعض من الرسائل في الفيسبوك بيج. صباح الخير. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, kalam gurush katir vijay. Wala takafu min arami. Mata Fekir, galita kan bida fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. Your eye on South Sudan, iRadio. A very good morning to you, our dear listeners, once again in the Down Show, and here we're discussing current affairs or current issues that we are seeing or that are happening in the country. But starting from the morning segment, we're picking calls, and then just to see how are you doing in your area. Tell us how is it today morning. Call us in our numbers. Hello.
ايوه اتفضل طوالي. اي راديو اتفضل. سامعينك نعم ويليام تفضل. يلا علينا كمان جبت كمان بس طبعا نقول لا المفروض خلاص يلا بس لكن انت في خط دقه كده شويه لكن ان شاء الله انت تقابل له كويس كمان كده النساء كمان دايما نبقى فرصه الشباب ودي كلام يا بلد. اورايت يديك العافيه. شكرا لك ويليام. اي راديو انا لو كوليج اتفضل. هاي بس بسرعه كده انا عندنا ترى في موضوع العربات المزلله انما عشان اني حاسنا ايمانويل عربات المزلل ده انا قاعد هم اللي يسبب الحوادث الكثير ومنه دوالي بجري يلا نمرة 2 ما بيعرفوا زاروا دياتو. انا كان داير موضوع عربات المزلل ده لسه اللي مو لازم السلطات الامنيه انا تجي في مرور المرور ده ما يقدموا يجي انا توالي بحي يعني ما مفتكرين اي عربيه ولا جيد مزلل دي اللي انا كزول كبير. انا كان داير السلطات الامنيه كلي تابع حركه عربات المزلل ده ما يودوا تسجيل اجت من التسجيل ده يعملوا اجرام عادي يكون كده اجرامين. هذه تبارو عربات المزلل دائما هي بسبب الخواتم ومنكم ودول العربات اللي ما يمكن نمره ذاته فليه حددوا عربات النمره دي ما عشان يعرفوا عربيه دي اتو وتابي لوين ما عرفوا كان عمل حادث لاقي اللي جوه بسرعه لكن العربات دي كله قاموا يعني حاجه كده مختفيه سو ده اجل انا اقول للشرطات الامنيه كلي اقدر تابع الناس ماشيين نهايتنا دائما فيه قرارات كثير. شكرا جزيلا. اورايت شكرا لك. اي راديو Yes, revert back to us on 0911 or 22986 موضوع بتاع العربات المظللة. حتى رئيس الجمهورية بنفسه ما قاعد يمشي بعربية مظلل. انت منو تمشي بعربية مظلل؟ راديو صباح الخير ايمانويل. صباح النور. كول تفضل. شكرا وسلام لك وسلام للسفر معك في الاستوديو وسلام لكل الناس اللي قاعد يسمعوا في الفترة التطوعية ده. السلام عليكم دايندين ديفيد ماغوك ماما ماريا وكل زول اللي قاعد يسمعوا. ايمانويل دمن ماشي وجاء نيوز. انا بس عندي رسالة البسيط بس في وزارة بتاع الوزارة بتاع الخدمات او بتاع هيومن ريسورس. انا ما اعرف وزارة العمل في جنوب السودان دور بتاعه شنو للجنوبيين لانه كل ما دائما في كل ما سنة حكومة بقدر بينه بدي 3 شهور 4 شهور وبعد ذاك بنوت بمشي لسنة جديد والقروج اللي كان عمل شغال في جنوب السودان بفضل ورا والطريقة بتاعهم ماشيين فوق ما قاعد يوي. 2024 زمان ده انا متذكر الناس كان صرف تقريبا 6 شهور وبعد 6 شهور او سنة كامل جاي تفا ووزارة العمل ما جاي سال الحكومة. حتى 2025 انا شفت هذا في تعليقات ثاني القروج جاي يسكت نفسه وما بسال. الشغل بتاعه شنو في دولة ليه ما قاعد يسال للحكومة شغل بتاعه شنو والعاملين شغالين في دولة زي جنوب السودان ما عنده انا حق عشان يسال المشكلة بتاعه شنو معلوم خليه يمر برا كده يورينا السبب بتاعه شنو هينو عشان هو يقول يميت كورينو ولا عنده دور في دولة عشان يسال الحوار بتاع الحمل شغال في دولة. شكرا. اورايت شكرا جزيلا والرسالة بتاعك واصل في محله وده الوقت اللي نمشي لعناوين الاخبار. South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. A very good morning to our dear listeners, and here is the Down Show in the morning. And before we continue with our show, actually we're going to have the headlines from Memo, Alasubo Memo. So tell us, what do we have today in the morning? Good morning, Irene. What we have, President Salva Kiir has issued a series of executive decrees reshuffling senior officials in the petroleum and communication institutions. The South Sudan Civil Aviation Authority has confirmed the death of all 3 crew members following the crash of a cargo plane carrying humanitarian supplies in Lair County, Unity State yesterday morning.
Civil society leader Emmanuel has called for renewed high-level dialogue among South Sudan's top political actors, saying it is essential to resolving the current stalemate and the implementation of the 2018 Peace Accord. That's all, Irene, coming at 7 o'clock. Thank you for the headlines for today. Right, ده كان عناوين الأخبار مع زميل السوبر ميمو. خليك قريب من الراديو بتاعك حتلقى تفاصيل في رأس الساعة. نمشي لفاصل ونرجع. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compelling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajok, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio, put your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. صباح الخير وبنرحب بكم تاني في برنامج The Down Show في الصباح بتاع يوم بتاع الليلة. ولكن قبل ما نمشي قدام بالبرنامج بتاعنا نقوم نقرأ شوية من الرسائل اللي انتوا خليتوا أو المستمعين بتاعنا الأفاضل خلوه في الفيسبوك. ونبدأ برسالة بيجي من Him. He spoke actually in English, or he wrote in English, saying, "Good morning, South Sudan. Pass my greetings to the people of Africa and South Sudan at large. Listening to you live from Virginia, USA." وبرضو تاني عندنا رسالة جاي من دين كوتشول, and he's saying, "صباح الخير إيمانويل من ملكال. أنا بحضركم أونلاين والأوضاع الأمنية مستقرة, لا شيء يستحق الذكر." And another one is from December Joy Gatwak, and he's actually saying, "Good morning, iRadio. I'm watching you live from Lear County, Unity State, Bentiu." And this has been few of the messages that we have received in our Facebook page. You can also leave your message there and tell us how are you doing, how are the situation in your area, and what would you like to say, and who would you like to pass your greeting to in this very morning. نعم, وجبنا ل 22 دقيقة لرأس الساعة. ده الوقت اللي نمشي للمجلس التشريعي الانتقالي. وامبارح طبعا هناك البرلمانيين صدقوا على القراءة النهائية لمشروع بتاع قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة استخدام الكمبيوتر لسنة 2025, وده طبعا بتحدث لتنظيم بتاع السلوك الإلكتروني وتعزيز إطار بتاع الأمن الرقمي في جنوب السودان. الناشط بتاع منظمة مجتمع مدني إدمونيا كاني هو عقب على الكلام ده وهو قال كده. I would like to take this opportunity to welcome the enactment of South Sudan Cybercrime and Misuse of Computer Bill into a law in National Parliament session. As I said, in principle, we welcome the enactment of the bill into a law because we have seen an increase in cyber crimes and misuse of computer in our society, and some of those crimes are really harmful for humanity. Some of them are undermining human dignity. Yes, we need to see this legal framework in existence in a principle.
But our fear and worries are that in practice, this law may be abused by some of the state agencies, and specific security agencies, where they will use this law to shrink civic and political space for activists, for journalists, for media, for political opponents, and for citizens who will be engaged in citizen journalism. The lessons we have learned in the region is that some countries take this law to actually shrink civic and political space and use it to interfere with the freedom of expression, use it to interfere with the freedom of access to information and free press. We hope that our authorities of the government of South Sudan will not repeat the negative lessons that we have seen from the region, from some government that are abusing this law. And one of the main practical abuse of this law that we have seen is that sometimes this law is handed over to be administered by security agencies, that they will use this law to fight political opponents of the incumbent government, outspoken activists, citizens who are voluntarily exercising their social contract for questioning the government of the day for matters of transparency, accountability, human rights abuse, and sometimes also is being used to silence individuals that tend to stand up to champion democracy and human rights. Therefore, we wish that the application of this law, which was enacted now by the parliament, will take into account international standards and respect international standards that are associated with issues of cyber rights and computer rights. So yes, we are aware that there are cyber crimes, there are misuse of computers, but whenever there's someone, individual, a group of person in conflict with the law due to cyber crime or misuse of computer, due legal process need to be undertaken, and he need to face a competent court of law, not a law that is designed to shrink civic and political space. Therefore, as a civil society, as a CEPO, through our Civic Watch Space initiative, we will dedicate time to track the application of this particular legislation that is intended to fight cyber crimes and to deal with computer misuse. But also would like to urge the Ministry of Justice in the Republic of South Sudan not to allow any institution of the government to abuse this law against civic and political space that need to be enjoyed by activists, by citizen journalism, by journalists, by media, by political opponent of the incumbent government. ده كان هناك ادموني كاني ناشر بتاع منظمة مجتمع مدني بيقدم تعقيب وتعليق بتاعه هناك في التشريع، مجلس التشريع الانتقالي البرلمانيين امبارح اللي هم صدقوا القراءة الثالثة والأخير طبعا لمشروع بتاع قانون الجرائم الإلكترونية وإساءة بتاع استخدام الكمبيوتر. بيجبنا لي حوالي ربع ساعة لرأس الساعة، نمشي لفاصل ومنه حنجي نرفع المكالمات. صباح الخير. شكرا لك شديد يا ماما نانسي. انا والله محتاج لساعد عادل. شكرا تاكي بابا نانسي. يوم تاكي كان كيف في مدرسة هناك؟ ذاتو سي أستاذة نانسي دي ناديتا كلام شنو؟ يانو كان دير أشرح لي موضوع نجابة نانسي في مدرسة، وبعدين كيف أنا بقدر سجل نانسي لخادي مو بيستمر بمدرسة بتو. يلا إتا أسألو كلام قروش تبانات دي؟ وكيف يا إتا؟ أنا بنسيتو كلام ده ذاته كيف؟ هو قال لي يعني قروزة قريب ده بيتلاو، وقروزة يعني بيستمر لمدة سنتين بنات وبعدين أولاد المواقين. في سنة 7 مرحلة الأساس لخادي سنة 4 مرحلة ثانوية، وبعدين يعني تعليم الكبار مرحلة رابع برضو بيصرفوا قروزة. والله كلام ده كويس سيسي. ما كنا دوغو لأستاذ ده عشان كده وري لنا معلومات الكفاية وطريقة ذاته اللي بيشيلوا بو قروش دي. أي بالتأكيد. الو 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 اي يا استاذه جريس. اي انت كيف؟ انا تمام. ايوه يلا تعرف شنو امة نانسي وانا ذاته انا كان داير نعرف يعني اجراءات يستلموا قروزه بكون كيف، وبعدين 200 بالضبط كده يا قروزه بتاعها. اي يا ابو نانسي صرفوا قروش لبنات واولاد المعوجين ده ببدا في يوم 22 شهر 10 لسنة دي. كده تتأكد إنه نانسي ومايكل أمون شيلو كري تومن تصرفوا قروش دي سوا. بنات وأولاد المعوجين
الإندو كيري تصرف قروش كانت في سنة 7 أساس لحد سنة 4 ثانوي، وناس كمان في تعليم الكبار في مستوى الرابع ومن كله بيلقوا قروش. طلبة في سنة 7 ومن سنة أولى ثانوي لحد سنة 3 ثانوي الإندو كيري تصرف قروش ومن بيلقوا 129,000 جنيه جنوب السودان. كان إتا طالب في سنة 8 وسنة 4 ثانوي وكمان إتا في تعليم الكبار مستوى الرابع إتا بيلقوا 166,000 جنيه جنوب السودان. يا ناس أنا بعرف كيف كان يالتنا رسا تقول أمون قالوا من ياقورا صرفوا قروزة عشان إتا بعرفوا كان إيالتكي بصرفوا قروش ولا لا كده تتأكد إنه أمون إندو كيريت ودي لومون من مدرسة ألومون غاغرا فوقو وكده تحافظوا كيريت ده تمام عشان إيالتكي ما بصرفوا قروش إلا كانوا إندو كيريت. شكرا لك شديد يا أستاذة جريس. حملة دي ببدأ من يوم 22 تشهر 10 لسنة 2025. أي جنة مدرسة اللي عنده كريت من سنة 7 أساس لغاية سنة 4 ثانوي وكمان كانت في تعليم الكبار مستوى الرابع ومن كله بيصرفوا قروش لكن كانوا عنده كريت. أي جنة لازم كده تجيبوا كريت تاتو عشان أو بيصرفوا قروش. ناس المسؤولين بيصرفوا قروش ده ومن بيزبوا ودي لعيال اللي عنده كريت. لو في أي زول حاول عشان بيشيلوا قروش من إيتا أو من جنتاكي لازم كده تجا وبلغ طوالي. قروش دي خصصوا لعيال القدوروا مدرسة كل يوم وعنده كريت. كان إيتا دير بلغ كده تدوقوا أو راسلوا رسالة في الرقم 09 28 52 08 24 أو 09 17 64 78 91. كده ندعموا رسالة دي عشان بيوصلوا لناس المحتاجين خالص. رسالة دي جالتكم من BBC Media Action بواسطة تعليم البنات في جنوب السودان بدعم مالي من UK8 التابع للحكومة البريطانية والحكومة الكندية بواسطة Global Affairs كندا والاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية النرويجية. راديو لأخبار الموزون عليكم بيتمت فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, you eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. راديو. Hello. Yes. Akile Joseph صباح الخير. صباح النور. أبو جاس معكم. تفضل أبو جاس. Mandel contribute الآتي. فأجي أما يخاني بونس كأنه he contradict himself. He's coming like a comedian. Say, oh, welcome passing a law delegation. Para law the grass triangle journalist, grass stifle or political opponents of the regime. Oh, welcome law the delegation. One side effect so yeah is clear written. Oh, welcome law the delegation. For MPs I'll give pass laws. Let them be careful themselves. When they are the prime victims of the law they are passing today. We will hound them tomorrow. Kata muzeki law bita magistrate MPs pass how illegal smuggle won pass as MPs ke tilma gonusu and don't see the blue house but see the blue house bi sinta go dina ma kam mafi tan kam shi bi fuku tan shi zake wele adala wele jasi e mo hima talo de shinu bita sai masin ke mon blog you say mon blog tere kana talgi ke mon blog without giving us any law as no de gra mu abi so was so killing. Pasangiro is a comedian, so no one there. Okay, so for example, I'll grab Sangro, who is that my activist, and or Hata Nasal Barahina. No digging Salia, Emmanuel, Alben, Tamantasha, or Jacqueda. Why, well, Shaker, the locative comment failed not a Catavaro or a private lawyer at Togo, Gavadushi, Blue House. Ah, Kida, I will taxi now, woman, you put the police, Buzgamo Menizole. Kida Malamon, just more Blue House. As Antai who well, this will give me $10. Jimia kamsin, Jimia kam, tilu burus ke ti tangala kala jibu kila jimsura bito. Oja jamsura ahala loele gala wale bitanga kangira hai. Dafa burus aktar min kam. Hal da haji zeb lo alna deb banin mi pasu lena lo zere. Wasa nasa bulu hau de banan nasa lagi implement as they are poorly school they are poorly educated. Hal wale zere he is a threat to the government, is he a politician? Tange si nasa kabarin al abriya zatu. Ya grasa jin to lo they can pass. And MPs are innocent factors from Gabari Monadara Kotum to see it. Pana parliamentarians can reject this law. Can learn from the past.
Kayatari come to UBC, don't be a comedian. You will come and then you complain, you will come and then you complain. You lose relevance. شكرا السلام عليكم. وعليكم السلام. وده رأي بتاعك. طبعا هم already pass bill the iRadio اللي له iRadio. Emmanuel, just Akile, good morning. Yes, good morning. David McGraw from Wow. Yes, continue. My brother, the bill that the MPs are always passing in the parliament are correct, but they are at the wrong time. What is supposed to be number one is the constitution of the country. But the country now is having transitional constitution before the permanent constitution. Number two, the agreement is supposed to be implemented. Number three, the civic education should be done in the country so that the people of South Sudan should have peace and unity among themselves. Number four is education. The people of South Sudan should be educated first, because those who are educated in South Sudan now are less than a quarter. There are other people who are educated and are not civilized. There are groups that are not educated completely. Now, if they are just passing these advanced laws of different countries, because the cyber crime plus other crimes or other bills that they are passing are for the advanced countries. They are not for a country like South Sudan. Let us first of all making statistics of those who are civilized and educated in the country. Do we know our rights? Do we know our law in the country? After that, we come and just copy and paste. Why are we not copying peace in different countries to have peace in our country? Why are we not copying development of other countries and make development in our country? We are not doing this. Now we are passing with very many bills, making them that issue might be a law, while we are not implementing the agreement, while we are not even making the permanent constitution of the country, while we are not even respecting the law, the right of the citizen. These are the violations. Why not for us to, first of all, look into the critical things that we need to do first? Now we, the citizen, we have right to claim to the government that you are not doing our services. That means we are supposed to summon you instead of making all this. Now the people of South Sudan are being blocked not to express themselves, not to do whatever. These are other ways of killing politics or killing the right of the people. It is good that this bill is supposed to be passed. Why? Because there are other groups that are using different tribes, different political parties, different leaders, and so forth. They are good to be passed. But, first of all, inform the people of what to do in the country. People of South Sudan don't even know what is the law, what is the government, what is the right, what is supposed to be given. We don't know all this. Even our oil now is being consumed by different people without a citizen getting. Is it not our right? It is our right. We are not informed of how to claim our right to our government or what to give us. The relationship between the citizen and the government is not there. Why our MPs should have to claim our right before they pass the bill? Where is the right of the citizen here? Even by themselves, they make sitting allowances of $1,000 a day, while the MPs within the state are not getting £100 a day. They should have to understand this relationship between all of us. Thank you. All right, thank you, David Magog. Let Ali Kubarda Radio. Yes, Akile, good morning. Yes, good morning. And good morning to Ireland also. Yes. Joseph, welcome. Yeah, my brother, when we talk about that cyber crime and is really welcome. When you don't have a law and the incident happens, you never right to make laws. So I appreciate legislators. That is their work. You know, this cyber crime and computer misuse, people say that is not in South Sudan. We don't have places being controlled by internet. We have bank, we have whatever. And if those people came in and hacked, later on you may not hold them accountable. So laws are different. Making laws is different with implementing them. So implementation should be for others who are going to implement them. But laws have to be made by the legislature. So I welcome that move. Let's say when decentralization happened in 2015 by President decentralized South Sudan to 28 states, people claim that there is no law saying that
country to be decentralized to more states. And it's there in Article 35 saying South Sudan can be decentralized anytime to more states. It's there at the constitution number. Up to date is there. So constitution article in constitution is needed to be there. In time of implementation should be implemented by those who are responsible for implementation. So let us not deny what has done by the legislature as wrong. It's not wrong, because what happened today, when it happened later, somebody did that crime, people they will be knowing that there is laws are protecting things. So let that constitutional bill, that is for bill for when the problem came in. Right. Now, let members of the parliament rush to make a constitution that is protecting the rights of citizens of the country. Thank you. All right. And yeah, thank you for your remarks or your contribution for today's Down Show. And we're still taking calls. You can call us on our numbers here in the studios and share with us what do you have to say on the new bill that have been passed down by the parliament. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. This is joining in Wow. Yes, welcome. Yes? You're very welcome. Yeah, okay, thank you. Actually, the law are law, by the way. And nobody in the world will say that I don't need law. And no citizen in the country who will reject the law. And you have seen how the listeners have talked. It is that we don't trust the government officials. You know, when there's a lack of trust, that brings a complaint. Because people doubt enough that there's no even, it's a technology. We don't know technology, by the way. We don't have people who will actually deal with that crime, computer misuse and all this. Who do, even in universities, our public universities, there's no technology. The student graduated without knowledge of a simple computer science knowledge, mapping. Leave this thing to do with IT. So people who do computer crimes, these cyber crimes are people expert in IT in the world, like China, USA, and the countries in US, Nigerian. They do scamming, they do cyber bullying because they are expert in this technology. But a country where we just only know TikTok, we dance only in song, TikTok song, and Facebook posting our photos, and if we did something wrong, you only to criticize the politicians. Now, this is why yesterday I say that this law are passed just only to deal with the Facebook users. Nothing else. Who know what health technology are they going to tell us? They passed this law to deal with TikTok users who criticize because they just do video recording, claiming something that somebody have done wrong in government. So that's why they are trying to fight these people. Okay? And let me make it clear to the MPs that they have all failed MPs. The women, they do not deserve to make law because they done nothing to the people of South Sudan since day one they joined that parliament. What hell they have done? They did nothing. Till now, the citizens remain struggling. They have no jobs. Youth have been graduating in universities without jobs. I have never seen an MP raising the motion about youth employment. I have never seen an MPs waking up and question the parliament, what do we do when our civil servants are not being paid by the government? I have never seen the MP standing on his feet, fighting for a government doing severe corruption. The executive are sitting on the national resources alone. Executive have taken over the country, and the country has been owned. It's become like a company. The nation has become like a company. People are doing what they think. It is good for them. This is what the executive is doing. Did the parliament do that? Parliaments are in the pocket of executive. Judiciary is in the pocket of executive. Executive on the nation. It stops. That's why we always say that government is not equal. So let them not just try to think that they will not manage. We are saying nobody, let them make sure that
country is built such that to fight the Right. we welcome that, but Right. make sure that the things are put in the right place. That are tools that protect that. Right. Thank you. Thank you. All right, thank you for your remarks. And he just highlighted few things such as the importance of technology and the technology illiteracy that we're having in our country, and how important is it to be incorporated into schools so that people can understand the importance of technology and also the use of technology. And this has been on the topic of the National Legislative Assembly, who have passed the final reading of the Cybercrime and Computer Misuse Bill 2025, ending the long contiguous legislative processes aimed at regulating online behavior and strengthening South Sudan's digital security framework. Let's go and listen to the news hour for today, and then we will be back with the Down Show edition. Right.